Okay. Have written. Question is sir. Question also you can write. First example மட்டும் எழுதுங்க. First example, second example நான் display பண்றேன். Question also you can write. Okay. See, just this question, differential equation of a family of a straight line making a constant slope m with a y-intercept. I will just keep this question as it is. Okay, fine. The question is what? I need to form a differential equation. I explain mandra, theory explain mandra. The question is I want to form a differential equation by keeping slope as constant and either arbitrary, either fixed. Question or other padinga? Anyone? Just other question read pananga. Question mattum. Okay. Okay. Constant slope and what is that slope? Edo mention பண்ணல. என்ன slope பண்ணலாம்? And y-intercept. Y-intercept c. Okay. Right. The slope is, they mention it as constant and y-intercept on the c. Okay. So generally, what is my equation of straight line? Y is equal to mx plus c. From this equation, I need to form a differential equation. Another question. Okay, I need to form a differential equation from this question. First, you need to figure out what is arbitrary constant, what is fixed constant. Mostly, they will be giving. Okay, question le kuduthruvaanga edu arbitrary edu fixed appdin solittu question la irukum. But in the question la enna mention pannirukanga, m is constant, c vande just y intercept appdin mention pannirukanga, which means m value should be fixed. I should not vary the m value. M value is a fixed value, and c value is a constant, but it is going to be arbitrary, which means I can vary the c value also. I will state what is mean by that. Okay, ஒரே ஒரு நிமிஷம். Suppose I have taken y-axis, x-axis. Okay, how to represent a straight line? Y is equal to mx plus c. Something like this. Okay, with a slope m. And what is my intercept? This is intercept c. Okay. So in this question, this c is arbitrary, and m is fixed. And if you want to form a differential equation, and what about this particular equation? அது வந்து எனக்கு ஒரு dependent variable இருக்கா, more than one dependent variable இருக்கா? Oh, sorry, not dependent, independent. Do I have one independent variable or more than one independent variable? Only one. Y is a function of x. So I have only one independent variable, one dependent variable. So I'm going to form what type of differential equation? Ordinary differential equation.
And if I'm going to form an ordinary differential equation, I'm going to differentiate this. I'm going to differentiate this equation. But by differentiating it, I need to eliminate all this arbitrary constants. Arbitrary constants full eliminate pannum. Okay, that is our requirement. Okay, right. So arbitrary constant means what? First, we will understand that. See, x is a variable, y is a variable. Okay, that is fine. M is a fixed constant, which means I will give some value for it. Or value fixed na kuduthruven. Example, let me take 5. Okay, no M value 5 in vechukonga. So M should be always 5. M should be always 5. But C can vary. I'm going to draw different straight lines with different C value. For example, for C1, this is my line. If I take C2, I will get a line like this, but provided my slope should remain constant. That is what fixed constant. நான் எத்தனை லைன் வரைஞ்சாலும் என்னோட கான்ஸ்டன்ட் மாறாது. But I mean fixed constant won't change, but my arbitrary constant will change. Initially it is C1, now it is C2. If suppose if I draw, you could see all three are parallel. So my slope will be, my slope is still same, but my intercept has decreased and my intercept has changed. Okay, similarly, if I draw another line, it is still constant, but my intercept has increased. So when I form ODE, okay, when I want to form an ODE, I want to eliminate this arbitrary constants alone. So first arbitrary constant na fixed constant na understand பண்ணிக்கோங்க. Fixed constant na எத்தனை line வரைஞ்சாலும், how many number of times you draw a line, your constant won't change. But for arbitrary constants, it will change. Okay. Now, how to eliminate it? What should be the procedure? Now, if the y is equal to mx plus c differential equation convert panna enna pannum? I need to differentiate with x. If I differentiate with x, what will happen? This will be dy by dx. Right hand side m. C will become 0. Okay, c is 0. So this is dy by dx minus m equal to 0. That is my ODE. That is my required ODE. Was there any arbitrary constants in my ODE? என்னோட ODE ல ஏதாவது arbitrary constant இருக்கா? இல்ல. Fixed constant மட்டும் தான் இருக்கு. Fine. Okay. So what is the procedure? I'm going to differentiate it, and you are going to differentiate such that you are going to remove the arbitrary constants. And எத்தனை தடவை differentiate பண்ணனும்? No. How many number of arbitrary constants are there? That many number of times only I need to differentiate it. Okay, here I had only one arbitrary constant, so I need to differentiate only one time. Okay, நம்ம differentiate பண்ணிக்கிட்டே இருக்க கூடாது. Coming for ODE is concerned, PDE there is a small change. Okay, ODE is concerned, I'm going to differentiate it. I'm going to eliminate arbitrary constant. How many number of times I'm going to differentiate equals to number of arbitrary constants. அவ்வளவுதான். Okay, just a moment. அதுதான் ப்ரொசீஜர். என்னோட டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ல ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட் இருக்க கூடாது. We will see that actually. One will be fixed. One will be fixed constant. Yeah, M is fixed constant. C is arbitrary constant. So if it is Cx, if we are y is equal to mx plus cx, then x is independent, y is different. Mx plus cx. Okay. Then C is arbitrary constant. Okay. Then if we differentiate, see, mx plus cx, c cannot be arbitrary constant. The question itself wrong, right? Mx plus cx, which is nothing but m plus c into x. So m plus c combinedly acts as a slope here. It's not only m plus c is a slope. It won't be, it cannot be. Because I am having y is equal to, the coefficient need to be a slope. So x's coefficient is slope.
we will see some examples maybe, because this doesn't work, because இது வந்து ஒரே கான்ஸ்டன்ட் தான். இது ரெண்டு கான்ஸ்டன்டா பிரிச்சு என்னால ட்ரீட்டே பண்ண முடியாது. m தனியா ஒரு கான்ஸ்டன்ட், I mean cannot treat m as a separate constant and c as a separate constant for this case. M square plus cx. M square plus cx, that can be done. Mx square then Mx square plus cx, and that can be done. then we need to do it twice. You need to eliminate both the arbitrary constants. No, like c is the arbitrary constant, we need to eliminate c arbitrary. Mx square plus cx. Okay. One second. What is arbitrary constant? C. C is arbitrary constant. Okay. M is fixed constant. Differentiate only one time. That's it. Then c will be there. You need to eliminate it, but differentiation is only one time. You need to find some way to eliminate it. Yes. ஒரு ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் இருந்தா ஒரு தடவை தான் பண்ணணும். கொஸ்டினை பொறுத்து தான். ஓகே, ஒரு ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் இருந்தா ஒரு தடவை தான் பண்ணியாகணும். ரிமூவ் பண்ற மாதிரியா இருந்தாலும் ஒரு தடவை தான் பண்ணணும். தட் இஸ் வாட் ஐ எம் சேயிங். நான் இன்னும் முழுசா எக்ஸாம்பிளே கம்ப்ளீட் பண்ணல. Okay, so you are not understanding. I have not yet completed the example. Okay, so y is equal to mx plus c. So in the last example, what I have taken, one is fixed, one is arbitrary. Okay, same way, we'll take this is arbitrary, this is fixed. Okay, this is arbitrary, this is fixed. So what will happen to my diagram? Y, x. How will my diagram looks? C வந்து fixed, arbitrary வந்து m. Okay, so my c value should not change. C value is fixed. Okay, some value, ஏதோ ஒரு value வச்சு fix பண்ணிக்கோங்க. But m value change ஆகலாம். Okay, so m value can change. Maybe I will use the same color. Something like this. I can have number of line. This is my m1, this is my m2, this is my m3, this is my m4. Okay, for this family of straight line, which is arbitrary constant, which is fixed constant. Anyways, I have already said it. But m is changing. Okay, slope is changing. But what is that? Y-intercept is fixed. So this is arbitrary, this is fixed. So what I should eliminate? M should be eliminated. How many times I need to differentiate? One time. So if I differentiate it, what will happen? Dy by dx equal to m. Can I treat this as my differential equation? No. That is a problem. That is a problem. I cannot treat this as a differential equation. But I will replace this here. So what will happen? Y is equal to, in place of m, you replace dy by dx. Dy by dx into x plus c. And now we can do the rearrangement. Okay, so x into dy by dx minus y plus c equal to 0. Can I treat this as my differential equation? Of course, m has been eliminated. And how many times I have differentiated? Only one time. So you need to find some way to eliminate the arbitrary constant. But differentiation should be done only one time. One arbitrary constant இருந்தா ஒரு தடவை தான் பண்ணணும். But ரெண்டு arbitrary constant இருந்தா compulsorily you need to do 2 times. If it is 3, compulsorily you need to do 3 times. So what actually it indicates? So compulsory நான் ரெண்டு arbitrary constant இருந்தா ரெண்டு தடவை differentiate பண்ணணும் அப்படின்னா அதோட மீனிங் என்ன? என்னோட ordinary differential equation it will be having same order as that of our arbitrary constant. So arbitrary constant 1 இருந்தா என்னோட order 1, 2 இருந்தா order 2, 3 இருந்தா order. Okay, that is regarding OD. I will display it later, finally. Okay. PDE is concerned. PDE, I will just give you an explanation. Then I have some problems. Okay, so problem I explain PD. Okay, so PDE பொறுத்த வரைக்கும் see, the procedure is same. A procedure same means I will write down maybe. Procedure same in the sense you are going to eliminate arbitrary constants. Okay, arbitrary constant eliminate பண்ணணும். By differentiating it, I am going to eliminate it. But the differentiation will happen partially. Partial differentiation. Okay. Next, not only arbitrary constant, என்னோட PDE ல ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனும் கொடுத்திருப்பாங்க. That is what I said. I won't able to explain without an example. I will take an example. Okay.
I will just say first, okay, f of x square minus y square maybe. There will be some function. ரேண்டமா ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். அந்த ஃபங்க்ஷனையும் நான் எலிமினேட் பண்ணும். இந்த ரெண்டு டேர்மையும் நான் எலிமினேட் பண்ணாதான் என்னோட PD form. I need to eliminate arbitrary constant. Along with that, I need to eliminate a function. Okay, I will explain. As of now, just keep it in mind. Okay, right. Coming to PD is concerned, there is no necessary that if arbitrary constant is 1, I need to differentiate one time. Because here the problem will be, I will be having function also, so I need to eliminate the functions too. So inge enoda conclusion, and the conclusion nammala use panna mudiyadhu. What is that conclusion? Order of the ODE will be equal to number of arbitrary constants in ODE. Okay, but for PDE I cannot use that conclusion. Okay. Fine. One second. Simple concept. Yeah. You can copy it, display it. Okay. Diagram is also there, and this diagram is also there. First question node solution is it. Second question on the y-intercept constant. Okay. Second question, y-intercept constant. M on the variable. It's a very simple concept. Okay, very simple concept. Problems code understand I don't better understand agum. இதோட continuation second question. First question முடிச்சிட்டீங்களா? First question முடிச்சாச்சு. Okay. Second question continuation. இதோ இருக்கு. Second question. அது கீழ இருக்கு. கீழ இருக்கு, நான் டிஸ்ப்ளே பண்றேன். எல்லாமே இருக்கும். இதோ இருக்கு.
நான் வேணா ரெடியூஸ் பண்ணிடுறேன் 27 ஓகேவா 20 வெளிய இருக்க டெம்பரேச்சர் 29 தான் ஓகே 28 வச்சு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு ஃபேன் போட்டா டிஸ்டர்பன்ஸ் அதிகமா இருக்கு ஏசி போடலன்னா வேர்க்குது ஈவன் தட் ஆல்சோ we will try 28 ட்ரை பண்ணுவோம் கம்ஃபர்டபுளா இல்லைன்னா மாத்திடலாம் டயக்ராம் போடுங்க என் டயக்ராம் ஓகே தானே போட்டுருவீங்களா ஓகே நோட் நோட் எழுதிட்டு proceed to problem from problem number 7 to problem number 12 problem number 7 to 12 after copying note proceed to problem number 7 to 12 actually there is a pending right ஆமா இன்னும் பெண்டிங் இருக்கு ஒரே நிமிஷம் சரி இதை மட்டும் எழுதிட்டோம் ஓகே ஒரு தடவை நோட் படிச்சு பாத்துருங்க என்ன இருக்கு அப்படின்ட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுதான் நம்பர் ஆஃப் ஆர்டரும் சாரி ஆர்டர் ஆஃப் த டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனும் நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட்டும் ஈக்குவலா இருக்கும் கொஸ்டின் ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா நோட் எழுதிட்டீங்களா ஷார்ட்டா எழுதிட்டீங்களா ஓகே fine you can start the question see if you're done start with question number 7 it is not swinging right swinging out yeah it is right start with question number 7 முடிச்சிட்டீங்களா
Question number 7. Okay. Question number 7. The differential equation for a given relation. Y is equal to A sin nt plus A, where y is dependent variable and t is independent variable. So y is dependent, t is independent, we know. We need to focus on the arbitrary constants. They given capital A, comma small a, both are arbitrary constants. Okay, both are arbitrary constants. And I need to find out differential equation. Okay, so when I'm solving this, I need to eliminate both capital A and small a. And will it give me PD or OD? OD or PD? OD, obviously, because one one dependent variable and one independent variable, so it's going to be OD. No doubt OD. How many times I need to differentiate? 2 times. I have 2 arbitrary constants, so 2 times I need to differentiate. So differentiate 1 time, dy by dx. A is a constant, sin's differentiation is cos nt plus A. After that, cyclic rule. Sin differentiate பண்ணதுக்கு அப்புறம் inside term திரும்ப differentiate பண்ணி multiply பண்ணனும். So inside term differentiation is into n. Okay, right. Next, second time, d square y by dx square is equal to an will be there as it is, and the cos is minus sin nt plus a. Inside term differentiation n, that is minus a n square sin nt plus a. Okay, right. Now I have 2 arbitrary constants and 2 unknowns. I mean, sorry, not 2 unknowns, 2 arbitrary constants and 2 equations. So in the 2 equation வச்சு அந்த 2 arbitrary constant eliminate பண்ணனும். Okay, what is the way? How can I do that? A value. See, I will just take this equation. Okay, d square y by dx square minus n square common வெளிய எடுத்துறேன். Minus n square, I will just keep it separately. Balance என்ன இருக்கு? Minus n square, balance வந்து a sin nt plus what is that? Nt plus small a. So what is a sin nt plus small a? A sin nt plus small a is, it is y. Okay, a sin nt plus small a is y. So n square into y in the term. The term on the y தானே. So this is d square y by dx square. Oh, I'm sorry, dt. Oh, I'm sorry. Everywhere it is dt. Starting like only differentiating with t, right? So dt, this is dt square. This is also dt square, dt square. Okay, so what's my equation? D square y by dt square plus n square y equal to 0. That's it. So do some manipulation to remove the constant. அவ்வளவுதான். நீங்க கான்ஸ்டன்ட் ரிமூவ் பண்ணோம். பட் ODE இருந்தா constraint என்ன? If it is ODE, the constraint is how many number of arbitrary constant is there, that many number of times only you need to differentiate. What happens? Okay, I'm just replacing a sin nt plus a as y. அது எந்த ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட்ன்றத பொறுத்து. இப்ப ஒருவேளை a தான் என்னோட ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட், கேபிட்டல் a தான் என்னோட ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட்னா
இந்த ஈக்குவேஷன்ல cos nt plus a என்ன வந்து அந்த சைடு எடுத்துட்டு போயிடுங்க. அந்த சைடு எடுத்துட்டு போயிட்டு அதை அப்படியே எடுத்துட்டு போயிட்டு இந்த y ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. ஸோ எது என்னோட ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட் பொறுத்து நான் தான் ஏதாவது மாடிஃபை பண்ணணும். அந்த கொஸ்டினுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாடிஃபை பண்ணணும். முடிஞ்சிச்சு, அவ்வளவுதானே. கேபிட்டல் ஏவும் எலிமினேட் ஆயிடுச்சு, ஸ்மால் ஏவும் எலிமினேட் ஆயிடுச்சுல. இருக்கக்கூடாது, அவ்வளவுதான். ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட்ஸ் இருக்கக்கூடாது. Next, 8th question. If done, go to 8th one. இந்த டாபிக் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை கேட்டுக்கு. ஓகே, இட் இஸ் மாடரேட். ஆர்டர் அண்ட் டிகிரி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆர்டர், டிகிரி, லீனியாரிட்டி, ஹோமோஜினிட்டி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த டாபிக் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. அடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ண போற டாபிக் இம்பார்ட்டன்ட். Yes, sorry, next question. 6th. Okay, sorry, 8th question. Eighth question. Differential equation of family of a circle touching y-axis at origin and center lies on x-axis. First, I will just write down the equation. See, first circles, family of circles equation is what? General equation. X minus center, we will take it as x1. Okay, x minus x1 square plus y minus y1 square, which is equal to r square radius. Okay, x1, y1 and r are x1, y1 and r. First x1 comma y1 is what? Center. Center. x1 comma y1 is my center and r is radius. Okay, fine. Next, what are all the constraints in the question? Family of a circle touching y-axis at the origin and center lies on x-axis. Okay, y-axis at the origin. Let me just draw that first. Y-axis. Okay, so y-axis at the origin means how the circle should be. Enna mari na and circle varayano. Origin lo y-axis touch agano. Okay, so it has to be like this. Okay, not perfectly a circle. Shapes irukku, but at time agum. I don't want to waste time. Next, this is one. What is the other possibility? Still na adukku habituate agala adnala indha side um podala. Okay, and there is not only one circle, it's a family of circle, right? So I can draw any number of circles I wish. Okay, is it clear? Okay, just a moment.
So now say which is arbitrary constant, which is fixed constant in the equation which I have. Radius, see, that's right. That's right. See, first of all, what about y1? Sorry. I will use, okay, let it be. What is my y1? 0. Okay, center on the my center is here. My center is here. It will have some x value, but y value will be 0. Okay, so this has to be 0. And how much is going to be my center? You know, the center of the value distance in the distance, this distance. x1, that's correct. x1 is nothing but radius. Okay, என்னோட ரேடியஸும் x1 சேமா தான் இருக்கும். நான் இங்க எடுத்தாலும் என்னோட ரேடியஸும் x1 சேமா தான் இருக்கும். Okay, so my x1 is my radius. So overall there is only one arbitrary constant. என்னோட சென்டரும் என்னோட ரேடியஸும் சேம், ஒரே ஒரு arbitrary constant தான். So இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகுது? x minus radius whole square plus y square, which is equal to r square. Now I need to solve this equation. அவ்வளவுதான். Okay, so question க்கு ஏத்த மாதிரி diagram போட்டு diagramல இருந்து extract பண்ணுங்க. So only one arbitrary constant, and that is r. How I am saying r is an arbitrary constant? It can change, right? The only condition is it should touch y-axis at its origin. So அதை டச் பண்ற மாதிரி நான் எத்தனை சர்க்கிள் வேணாலும் வரையலாம். அண்ட் ஒரு சர்க்கிளுக்கு ஒரு ரேடியஸ் இருக்கும். ஓகே, சொல்லுங்க. அதுதான் நான் இப்ப சொல்றேன், ஒரு சர்க்கிளுக்கு ஒரு ரேடியஸ் வரும். கூடவும் செய்யலாம், குறையவும் செய்யலாம். இல்ல நான் சின்ன சர்க்கிள் கூட போடலாம். r and x1 was same. என்னோட x1 என்னவோ அதான் என்னோட ரேடியஸும். இதான் என்னோட சென்டர் பாயிண்ட் x1, 0. So x1 is nothing but r ல. செகண்ட் சர்க்கிளுக்கு அதே மாதிரி தான். இப்ப நான் இதான் என்னோட சென்டர் பாயிண்ட் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. x1, 0. இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? ரேடியஸ் ஃபார் செகண்ட் சர்க்கிள். அதே மாதிரி தேர்ட் சர்க்கிளுக்கு நான் சென்டர் எடுத்தாலும் தேர்ட் சர்க்கிளோட ரேடியஸும் என்னோட சென்டர் பாயிண்ட்டும் சேமா தான் இருக்கும். அதான் ரேடியஸ் மாறினா என்னோட சர்க்கிள் மாறிட்டே இருக்கும்ல, அதனாலதான் அது ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட். ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட்னா நான் சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும். இந்த ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் கரஸ்பாண்டிங்கா எனக்கு இந்த ஒரு சர்க்கிள் கிடைச்சிருக்கு. நான் ரேடியஸை ஏத்துனேன்னா எனக்கு இன்னொரு சர்க்கிள் கிடைக்கும். நான் திரும்ப ரேடியஸை ஏத்துனேன்னா எனக்கு இன்னொரு சர்க்கிள் கிடைக்கும். ஸோ ரேடியஸை மாத்த என்னோட சர்க்கிளோட ரேடியஸும் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும். ஓகே, differentiate this whole square on. Okay, 2 into x minus r power 1 into dx. Okay, again I need to differentiate the inside term, right? Here 2 times of y, அப்படி இல்லைன்னா டைரக்டா y dy by dx கூட போட்டுக்கோங்க, உங்களோட இஷ்டம், no issues. 2 times of y into dy, which is equal to 0. So what I should eliminate? I should eliminate r. I need to eliminate r. So let me keep this x minus r one side, which will be equal to 2 gets cancelled. So minus y into dy by dx. X minus r மட்டும் ஒரு சைடு வச்சிட்டு மத்த எல்லாமே அந்த சைடு எடுத்துட்டு போறேன். So what will happen to this? Sorry. This one can be substituted there. So minus y into dy by dx whole power 2 plus y square, which is equal to r square. Again I need to replace r also, right? இந்த ஈக்குவேஷன்ல இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்து இதுல அப்ளை பண்ணா 0 ஆயிடும்ல. அதே ஈக்குவேஷன்ல தானே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். r ஏ ரீப்ளேஸ் பண்ணோம். So what will be my r? R is x plus y into dy by dx. Okay, r also should be replaced. So right hand side will be x plus y dy by dx whole square. I just solve and rearrange. Solve பண்ணி rearrange பண்ணுங்க. Okay, first copy it.
Solve it and rearrange. Questionல ஆப்ஷன்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி டிசைட் பண்ணிக்கோங்க. இங்க ஆப்ஷன் இல்ல, ஆப்ஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி rearrange பண்ணி டிசைட் பண்ணிக்கோங்க. Okay, but I have eliminated R. இந்த டிஃபரன்ஷியேஷனா? ஓகே, நான் இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா என்ன வரும்? x minus r whole square. இது வந்து அதான் நான் x ஆல டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனா இங்க நீங்க dx போடணும்னு அவசியம் இல்லை. x ஆல டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா டைரக்டா what is that? டைரக்டா x ஆல நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனா x minus r whole square வந்து 2 into x minus r. திரும்பவும் நான் இன்சைட் டேர்மை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது x ஓட டிஃபரன்ஷியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு x 1 ஆயிடும். இங்க y ஸ்கொயரை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது 2y, y நான் x ஆல டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா என்ன ஆகும்? dy by dx. That is fine. அது ஒரு வே. இது நான் வந்து I don't exactly know the name, எனக்கு இதுக்கான பேர் தெரியல. பட் ஹியர் ஐ எம் நாட் டிஃபரன்ஷியேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எனிதிங், ஜஸ்ட் டைரக்டா நான் இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன். ஸோ இங்க இருக்கிற வேரியபிளோட டிஃபரன்ஷியல் கோஎஃபிஷியன்ட்டா அதை நான் மென்ஷன் பண்ணிடணும். இதை நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா என்ன ஆகும்? 2 into x minus r whole power 1. நான் இன்சைட் டேர்மை எக்ஸை பொறுத்தும் பண்ணல, ஒய்யை பொறுத்தும் பண்ணல. ஸோ இன்சைட் டேர்ம்ல இருக்கக்கூடிய வேரியபிளை நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனா எனக்கு டேரக்டா dx கிடைச்சிடும். அண்ட் அதே மாதிரி இது y ஸ்கொயர் வந்து 2y, திரும்பவும் நான் y-ஐ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது dy. I don't remember the name. இதுக்கு ஏதோ ஒரு நேம் இருக்கு, இம்ப்ளிசிட் எக்ஸ்பிளிசிட், ஐ டோன்ட் நோ, கரெக்டா ஞாபகம் இல்லை. தேவையில்லாத வேலை இல்லை, எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பண்ணலாம், பட் அது தேவையில்லாத ஸ்டெப்பை தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். செகண்ட் டைம் பண்ணக்கூடாதான்னு கேட்குறீங்களா? பண்ணக்கூடாது. ஒரு ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட் தான் ஒரு தடவை தான் பண்ணணும். இங்கே அதுதான் ஆக்சுவலி க்ளூவே இந்த கொஸ்டின்ல. என்னோட சென்டரும் ரேடியஸும் ஒன்னாவே இருக்கும். ஸோ ஒன்லி ஒன் ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட்ஸ் ஐ நீட் டு டிஃபரன்ஷியேட் ஒன்லி ஒன் டைம். ஓடிக்கு அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கு. அதான் அது பண்ணக்கூடாது. ஓடிக்கு வந்து எவ்வளவு ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட் இருக்கோ அத்தனை தடவை தான் நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். இஃப் ஐ ஹேவ் ஒன் ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட் ஐ ஷுட் டிஃபரன்ஷியேட் ஒன்லி ஒன் டைம். அந்த ஒன் டைம்லயே நான் ஏதாவது ரிசால்வ் பண்ணி என்னோட ஆன்சரை கொண்டு வரணும். ஸோ I have to eliminate the constant, but I should not do 2 times. என்னோட ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட் 1 இருந்தா என்னோட ஃபைனல் ஓடியோட ஆர்டர் 1 தான் இருக்கணும். ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட் 2 இருந்தா என்னோட ஃபைனல் ஓடியோட ஆர்டர் 2. பிடிக்கு அந்த கன்ஸ்டன்ட் கிடையாது, ஓடிக்கு அந்த கன்ஸ்டன்ட் இருக்கு. திரும்ப இன்டகிரேட் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட் தான் வரணும். திரும்ப நான் இன்டகிரேஷன் இல்லை, நான் திரும்ப அந்த சொல்யூஷனை ஃபார்ம் பண்ணும்போது, பிகாஸ் ஏதோ ஒரு சொல்யூஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நான் சொல்யூஷன் ஃபார்ம் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட் தான் வரணும். எனக்கு பவர் 2 இருந்தா நான் திரும்ப ஏதோ ஒரு சொல்யூஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நான் இன்டகிரேட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சேன்னா எனக்கு 2 ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட் கிடைக்கும். இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிடுங்க, முடிச்சவங்க இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க, முடிச்சவங்க இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி ஒரு ஆன்சர் கொண்டு வாங்க. I will expand it, okay? Just I will expand it and write. This will become y square into dy by dx square. And this is y square. This is x square plus y square dy by dx square plus 2 times of x y dy dx.
I can cancel this, right? Y square dy dx square. This I can cancel. That's a plus b whole square formula expand பண்ணிருக்கேன். This one is a plus b whole square formula. Then shall I proceed? Can I move this? முடிச்சிட்டீங்களா? திரும்ப எங்க வரீங்க? இதுவா? Okay. Right. Then I can bring this y square also that side. So x square minus y square plus 2xy dy dx, which is equal to 0. This is my required OD. Okay. This is my required OD, final OD. Next question. Yes. X square is a differential equation. Differential equation la na differential equation or format irukku na apparama kudukuren. Differential equation ku PD ku da format irukku, OD ku na check பண்ணி சொல்றேன். அது OD normal algebraic equation la எனக்கு plus வரணும். Differential equation la எனக்கு கரெக்ட்டா ஞாபகம் இல்ல, நான் பார்த்து சொல்றேன். Okay va. Next question. 9th one. Eighth முடிஞ்சிருச்சுல? Can move to 9. Yeah, move to 9. So 1 second, I will say. C, I think it is. You didn't understand the question. But C, what is dz by d is equal to a, dz by dy is equal to b, and that will be this by b is equal to Okay. That is actually correct. Okay, I will move. We'll move to next question. Ninth one. Z is equal to ax plus by plus ab. See here, does it belong to a multi-variable function or a single variable function? We have more than one independent variable or more than one more than one independent variable. For an independent variable or more than one independent variable? Obviously more than one. X is also independent, y is also independent. So I have more than one independent variable. So I cannot differentiate normally. So partial differentiation, dou z by dou x will be equal to simply a. And they given that dou z by dou x is dou z by dou x is p. And also AB, they didn't mention the AB is as an arbitrary constant, but I have only those two constants, so I am going to treat both as arbitrary. What about Q? Dou z by dou y. Dou z by dou y is simply b. Differentiate this partially with y. That is our Q. I just want to eliminate A, B, and AB from this equation. So simply substitute this here. Wherever A is there, replace it with B. Wherever B is there, replace it with Q. That's it. So my equation is it equal to Px Qy plus P into Q. Copy this. Arbitrary constant eliminate பண்ணாலே முடிஞ்சிருச்சு. இந்த questionல functions எதுவும் இல்ல. There is no function, so just eliminate arbitrary constant. P and Q are not constant. P and Q are first derivative, partial derivative. A and B are constants. They should have given AB constant nu kuduthirukkum. AB are constants. Munja. Next 10th one. Function. இந்த questionல function இல்லல்ல. நான் ஃபங்க்ஷன் இருக்க மாதிரி எக்ஸாம்பிளும் போடுறேன். It should have given, அதுதான் சொன்னேன், AB arbitrary constant அப்படின்றது கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்கணும்.
இங்க கொஸ்டின்ல கொடுக்கல, நம்ம ஏபி ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்டா ட்ரீட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஏபியை நான் எலிமினேட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது மட்டும் தான் நான் பாக்குறேன். Tenth one. Tenth one is here. Shall I proceed? Okay, 10th question. The partial differential equation for the relation x minus a whole square plus y minus b whole square equals to z square into cot square alpha by considering p is equal to dou z by dou x and q is equal to dou z by dou y. A and b are arbitrary constants. A, B both are arbitrary constants. Okay, so what I can do? First, differentiate this partially with x. Partially with x, if I differentiate, this becomes 2 into x minus a into partially with x. Inside term, if I differentiate, it will become 1. I'm differentiating with x, right? Okay. What about this? 0. Partial differentiation. This one, cot square alpha is a constant. Alpha is not an arbitrary constant. Alpha is not an arbitrary constant. Okay, so z square differentiation is 2z cot square alpha and also 2z then into dou z by dou x. Cot square alpha remains as it is. Okay, next, if I differentiate with y partially, this it will be 0 plus 2 times of y minus b into 1, which is equal to 2z into dou z by dou y into cot square alpha. What is dou z by dou z by dou x? Dou z by dou x is p. Okay, dou z by dou y is it is q. How can I eliminate a and b? A and b எப்படி eliminate பண்ணலாம்? I can cancel this 2, right? 2 2 2 2. How can I eliminate a and b? Just take this x minus a, substitute it here. Y minus b substituted there. Okay, so in place of x minus a, I need to replace it as this equation. Okay, so இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை எடுத்து நான் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன், அவ்வளவுதான். ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். So x minus a can be replaced as z into dou z by dou x cot square alpha whole power 2 plus I'm sorry, I just okay, fine. This will be z into dou z by dou y cot square alpha whole power 2, which is equal to z square into cot square alpha. அவ்வளவுதான். காமன் எடுத்து கேன்சல் பண்றேங்க. எதை காமன் எடுக்கலாம்? z cot square alpha, I can take it commonly. Actually, z cot square alpha whole power 2, I can take it commonly, right? See, இதுக்கு பதிலா நான் p போடுறேன். What is dou z by dou x? P. Dou z, this is q. Okay, I can take z square cot square alpha commonly multiplied by
P into cot square alpha plus Q into cot square alpha. ஒரு cot square alpha மட்டும் காமன் எடுத்துக்கிறேன். So that I can cancel them. Sorry. சரி பவர்ல போட்டுக்கோங்க. 1 second. See, you can just substitute it. There is no issues. நான் வந்து ஒரு cot square உள்ளே வச்சிருந்தேன், no problem. Okay, z square into cot power 4 alpha into p square plus q square, which is equal to z square into cot square alpha. I can cancel 1 z square, 1 z square. This will become cot square alpha. Okay. So p square plus q square equal to 1 by cot square. 1 by cot square is 10. Yep. That's it. So arbitrary constants are eliminated, right? A and B are our arbitrary constants. Both the constants are eliminated. ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் x minus a இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துட்டு போயிட்டு இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். y minus b இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துட்டு போயிட்டு இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். அவ்வளவுதான். சொல்லுங்க. ஓகே, ஜெனரலா p square cot square alpha square plus q square cot square alpha square equal to cot square alpha square into z square. அது நான் முன்னாடி கேன்சல் பண்ணேன். எப்படி z square கேன்சல்? ஓகே ஓகே ஓகே. சரி சரி. வந்து காட் இந்த காட் ஸ்கொயர் alpha இங்க ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்றேன். அப்ப இங்க வந்து 1 ஆயிடுமா? ரைட் ஹேண்ட் சைடுல 1 ஆயிடும். அது இப்போ மைனஸ் சம்திங் இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் இல்ல சார். இப்போ வந்து அது ஃபர்ஸ்ட் 0 போட்டேன். இல்ல இப்ப நீங்க காட் ஸ்கொயர் இருக்குல்ல, ரெண்டு சைடுலயும் காட் ஸ்கொயர் ஆல்பாவால டிவைட் பண்ணுங்க. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு காட் ஸ்கொயர் ஆல்பா டிவைட் பண்ணுங்க, ரைட் ஹேண்ட் சைடு டிவைட் பண்ணுங்க. ரைட் ஹேண்ட் சைடு 1 ஆயிடும், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன ஆகும்? cot power 4 by cot power 2, that will become cot power 2. இது cot power 4 by cot power 2, that will become cot power 2. அவ்வளவுதான். Eleventh question. எதை கேன்சல் பண்ணாம? ஜெட்டா? It doesn't matter because p ல தான் I have p, right? p is also புரியல ஏன் z கேன்சல் பண்ண வேணா சொல்றீங்க? Okay, trivial solution. Okay. It can be, but trivial solution okay, அப்படியே கூட வச்சுக்கலாம். It doesn't matter, but பெருசாலாம் ஒன்றும் அஃபெக்ட் ஆகாது. trivial solution z வந்து 0 ஆகலாம்.
இல்ல நான் என்ன யோசிக்கிறேன்னா இது ஓடி தானே, இட் இஸ் ஓடி. இப்போ நான் அல்ஜிப்ரிக் ஈக்குவேஷனா இருந்ததுன்னா ஓகே, like for example z square into x which is equal to z square into y or something. அல்ஜிப்ரிக் ஈக்குவேஷனா இருந்தா நான் டைரக்டா அதுல இருந்து சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுவேன். If z becomes 0, it is fine. But it's a differential equation. நான் எப்படியும் டைரக்டா z வந்து இப்படி போட்டு கண்டுபிடிக்க மாட்டேன்ல. We can cancel them. அது ஒரு ஃபார்ம். It is just another form, அவ்வளவுதான். Dividing by z square on both sides. ஓகே, பட் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனா இருக்கும்போது பண்ணலாம். அல்ஜிப்ரிக் ஈக்குவேஷனா தானே பண்ணக்கூடாது. ஓகே, z ஸ்கொயரோட இருந்துச்சுன்னா ஓ, ரெண்டு ஆப்ஷனுமே இருந்தாவா? ஓகே. அப்ப ஜெட்டோட டொமைன்ல 0 இருக்கா இல்லையான்னு நான் செக் பண்ணணும். 0 இருந்ததுன்னா z இருக்கிறது தான் என்னோட ஆப்ஷன். the one which has a z, அதுதான் என்னோட கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, தட் இஸ் ஃபைன். z டொமைன்ல இருந்தா நம்ம அதை கன்சிடர் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் ஒன், 11th ஒன். py qx equal to 0. Okay, I'll do. That is equal to f of x square minus y square. Oh, that's it. Okay, p is equal to dou z by dou x, q is equal to dou z by dou y. Okay, what if I differentiate this partially? So p equal to dou z by dou x partially with x, which is equal to f dash of x square minus y square. Differentiate the inside term. If I differentiate inside term, it will be into 2x. I'm differentiating it partially with x. If I differentiate partially with y, dou z by dou y, which is equal to same, it is f dash of x square minus y square. Inside term minus 2y. Okay, inside term differentiation with y is minus 2y. I want to eliminate the function. Here function இருக்கு, so function eliminate பண்ணனும். So what I can do? This is my equation 1. This is my equation 2. So what I can do? Just 1 by 2 or 2 by 1, whatever. Okay, so just I will divide 1 by 2. So left hand side is p by q. Right hand side function gets cancelled. Balance is 2x by minus 2y. Anyways, this 2 is also going to get cancelled. That is going to be minus py, which is equal to qx. So bring this py that side. So py plus qx equal to 0. Okay. ஃபங்க்ஷன் தானே எலிமினேட் பண்ணோம், f dash தான் நான் எலிமினேட் பண்ணோம். ஸோ நான் இதை ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணாதான் எனக்கு கேன்சல் ஆகும். நான் எலிமினேட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுமோ நான் அந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணோம். ஸோ p by q will cancel f dash. பேலன்ஸ் இருக்கட்டும், அப்படியே வந்துடும். So py plus qx, option B. Next, 12th one. என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். நீங்க வந்து உங்களோட நீங்க மேக்ஸ் வயலேட் பண்ணாம நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அவங்க கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன். ஆனா அந்த ஃபங்க்ஷனையும் அந்த ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட்டை எலிமினேட் பண்ணணும்.
12th one. அதுதான் function. f of x, f of x இந்த இடத்துல f of x square minus y square மாதிரி அங்க வந்து pi of x square minus y square அது என்னோட function. Shall I proceed? முடிச்சிட்டீங்களா 11th one? 11th one. 12th question. What is my equation? Is that equal to x plus y into pi of x square minus y square? I need to form PD. Again, arbitrary constants illa. Okay, so I have only function. The function மட்டும் eliminate பண்ணா போதும். So what I should do? First differentiate partially with x. So dou z by dou x, which is my p, which will be equal to how to differentiate this? UV method. Okay, so consider one as u and another one as v. So keeping one as constant, by keeping x plus y constant, differentiating pi will be pi dash of x square minus y square, and then inside term differentiate பண்ணனும். Okay, so inside terms differentiation is 2x. Okay, next, keeping v as constant, that is pi of x square minus y square, differentiating x plus y is differentiation with x 1, x plus y or differentiation 1. Okay, partially x plus y differentiation is 1. Okay, this is one equation. What about second equation? Q dou z by dou y. Again, keeping one as constant, differentiating other, it's going to be pi dash of x square minus y square, and inside term is minus 2y. Okay, plus here basic differentiation dana. What I should do? Keep this as constant, differentiate this. If I keep this as constant, it's going to be pi of x square minus y square into 1. Either differentiation, x plus y differentiation is 1. Okay, now how to eliminate it? What are the things I need to eliminate here? I need to eliminate pi dash, and also I need to eliminate pi. Okay, both are my functions. So what I can do? Yes, divide பண்ணா எப்படி cancel ஆகும்? P minus q பண்ணா pi cancel. Okay, p minus q பண்ணா pi cancel ஆயிடும். Pi dash z இருக்கலாம். z தான் என்னோட வேரியபிள். We can do. அப்பனா முதல்ல நான் எதை கேன்சல் பண்ணனும்? If I cancel pi, then I have pi. Actually, I have pi here. Okay, I have pi here. So from this I can form pi. Pi is equal to z by x plus y. Okay, so first I need to remove pi dash. So pi dash na remove பண்ணிட்டேனா, then I can easily substitute pi as z form. Okay, so how can I remove pi dash? I cannot divide. I have addition sign. See, it is simple. And that we can do. That we can do. What I am going to do is multiply y with p and then add x with q. What will happen? One second, I will use multiply y with p plus x with q. I hope now it will be easy. What is the answer? What will happen? In the equation, complete equation y ஆல multiply பண்ணிட்டு இந்த equation நான் x ஆல multiply பண்றேன். So இங்க என்ன ஆயிடும்? It will become 2xy. Here minus 2xy. And if I add them,
This 2 will get cancelled, so it becomes 0. Okay. Okay, I want this. Okay, it will become 0. Next, what about that? Here, what I am multiplying? Multiplying with y. In the complete equation, I y ஆல multiply பண்றேன்ல. So இங்க வந்து y, இங்க x. Okay. So plus y into pi of x square minus y square plus x into pi of x square minus y square. I can take pi of x square minus y square commonly, and this becomes x plus y. So what is x plus y into pi of x square minus y square? This entire term is my z. Okay. So I will replace this. So yp plus xq equal to z. Okay, this entire term. So I'll copy this. Yes. Partial. Dou z by dou x. UV method. Just u. What is that? U v dash. It is u. It is u. It is v dash. It is v. It is u dash. அதே மாதிரி தான் இங்க u இது v dash, இது v இது u dash. ஆமா, x பொறுத்து மட்டும் x வச்சு பண்ணா x பொறுத்து மட்டும் பண்ணோம், இது y பொறுத்து மட்டும் பண்ணோம். ஏன்னா நான் இப்ப பையை நான் எலிமினேட் பண்ணிட்டேன்னா பை டாஷ் எப்படி எலிமினேட் பண்ணுவேன்? அதுதான் ப்ராப்ளம். அது மட்டும் தான் ப்ராப்ளம். இப்ப எனக்கு மொத்தம் 3 ஈக்குவேஷன் z இருக்கு, p இருக்கு, q இருக்கு. நீங்க ஆப்வியஸ்லி இந்த 2 ஈக்குவேஷனோட சேர்த்து அந்த ஈக்குவேஷனையும் பார்க்கணும்ல. அந்த ஈக்குவேஷன்ல எனக்கு பின்னாடி வரப்போற டேர்ம்ல பை இருந்துச்சுனாலும் என்னால பையை ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும். இந்த 2 ஈக்குவேஷன் நீங்க எப்படி இதை யோசிக்கணும்னா, இந்த 2 ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி பை டாஷ் எலிமினேட் பண்ணிடணும். ஏதாவது ஒரு வே நான் பண்ணவே, அப்புறம் அவர் சொன்ன மாதிரி நீங்க பையை வந்து இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டு ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணாலும் எனக்கு கேன்சல் ஆயிடும். ஸோ இந்த 2 ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி பை டாஷ் எலிமினேட் பண்ணிடுங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் கிடைக்க போற ஈக்குவேஷன்ல பை இருக்கிற இடத்துல z by x plus y சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம். பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியேஷன்ல என்ன பண்ணோம்? இல்ல நீங்க என்ன கேக்குறீங்கன்னு புரியல எனக்கு. இது நம்ம நார்மலா பண்ற டிஃபரன்ஷியேஷன், பார்ஷியலா பண்றோம், அவ்வளவுதான். அது எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணலாம். பார்ஷியலுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், நார்மலுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். யூவி டிஃபரன்ஷியேஷன் எதுக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். யூவி u by v பார்ஷியலுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், ஆர்டினரிக்கு யூஸ் பண்ணலாம். தெரியல.
முடிச்சிட்டீங்களா? ஓகே, சூப்பர். I have 1 second. நான் என்ன இருக்குன்னு மட்டும் செக் பண்ணிடுறேன். Solution method. I need to start variable separable. Okay, you can write this anyways. Okay. See, next topic is solution method of first order differential equation. Okay, see, as of now, what are all the things we've seen? First, differential equation define பண்ணி பேசிக்கான சில termsலாம் மட்டும் பார்த்தோம். Linear, homogeneous, order, degree, all those things. Next, I have introduced how to form a differential equation. PDE இருந்தாலும் சரி, ODE இருந்தாலும் சரி, எப்படி ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்றது பார்த்தோம். இந்த டாபிக்ல வந்து உங்களுக்கு differential equation கொடுத்துருவாங்க. There will be differential equation. You need to find out solution for it. Finding out solution for a differential equation means what? One second. See, suppose if I have an equation dy by dx plus 3y equal to 0. Okay, in the equation கொடுத்துட்டு differential equation கொடுத்துட்டு அந்த equationக்கு solution கேக்குறாங்க. They are asking you solution means from this equation you need to find out what is the algebraic equation corresponding to it. Last caseல algebraic equation நம்ம கிட்ட இருக்கும், அதுல இருந்து differential equation கண்டுபிடிச்சோம். இந்த கேஸ்ல differential equation இருக்கும், அதுல இருந்து algebraic equation கண்டுபிடிக்கணும். Okay, right. And obviously when I convert differential equation to algebraic equation, what will get added here? Arbitrary constants will get added. நான் differential equation algebraic equation convert பண்றேன், solution மாத்துறேன்னா constants இருக்கும். அந்த constants ஓட value, if I want to find out the value for the constants, I am going to use boundary conditions. Okay, even we have done yesterday in our heat transfer. Heat transfer, what is the order of the differential equation we did? First order இல்ல, normal plane slab லாம் தான் discuss பண்ணோம் நேத்து. Plane slab, cylinder, sphere. So order 2, okay, d square t by dx square அப்படி இல்லனா வந்து what is that? Cylinder வந்து 1 by r into dou by dou r into dou t by dou r. So it is second order. So second order differential equations எப்படி solve பண்றதுன்னு, it is not entirely, but we will be discussing here entirely different cases, various cases we will discuss. Okay, understood, right, what we are trying to do? So first we are going to focus only on first order, which means in my equation I will have dy by dx or dx by dt or dx by dy, that alone. Okay, I will just write down the heading. Just write down the heading. Okay, it is there anyways here. Okay, solution method of first order ordinary differential equation, and I have different various methods. Okay, I have various method: variable separable, homogeneous, non-homogeneous, linear, non-linear, exact, inexact. Okay, but idhula neenga focus panna vendiyadhu, you have to focus on variable separable. Okay, very important method. And then you need to focus on linear form. Okay, I'm just giving you gate aspect. Exact differential form, inexact differential formula full focus பண்ண வேணாம். integrating factor na enna and integrating factor எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்ன்றது மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணா போதும். But we will discuss. Okay, we will discuss that also. So இந்த மூணு கேஸ் தான் வந்து மேஜரா ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். மற்ற cases வந்து the problem with homogeneous and non-homogeneous is the cases are going to become little lengthy. Okay, கொஞ்சம் பெருசாயிடும். Non-linear form, it is going to be lengthy, but they can ask you one more question. So in the 7 cases procedure உங்களுக்கு தெரியணும். I'm sorry, you are understanding? Okay, so for all the 7 cases you need to know the procedure. For all the 7 cases you need to know the procedure. Problem aspect, these are the 3 cases which you need to focus on, and in the last case integrating factor you need to focus on. Okay, first copy this. These are the methods. ஓகே, டாபிக் மட்டும் எழுதிட்டு பிரேக் போயிடுங்க. ஓகே, நம்ம லஞ்ச் முடிச்சுட்டு செஷன் ஸ்டார்ட், அதாவது மெத்தட் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம்.
We'll start by 240.